Okay? Is that okay? Okay. Do you want me to repeat something? You're fine? Okay, great, great. So at Netflix, we love telling stories, and Tamil cinema loves its stories. Some of the finest, most defining films India has seen have come from Tamil cinema. Rooted in a rich culture of conversation, literature, and people, Tamil cinema truly has a unique legacy. Our entire team at Netflix is humbled to be here, and we are very honored to be alongside some of the finest storytellers here. We get to work with some of the really best talent on and off screen here. But this is just the beginning. Today we are here to announce something very special. Our first Tamil film of the year, Test, and I'm a personal fan of Test in so many ways. This film holds a very special place for us because it's a very unforgettable story. It's a very fresh and unique story which is about ambition, it's about sacrifice, redemption, it's about moral choices that you make, I make on every single day. It's about heroes and villains and the hero and villain in every one of us. And in that moment, do you want to be a hero or do you want to be a villain? Which choice do you make that makes you a hero or a villain? That's what this movie tests. Every single character in the film gets tested on this threshold, and that is what this passionately written story is about. S. Sashikant, the director, has done an absolutely phenomenal job. He's been a partner in our previous film, Jag Mein Thandiran also, which we brought together, and producer Ram. Both of them, it's their second outing with Netflix, and we are very excited and glad to be bringing this film to all the audiences across the Tamil industry and across India and the world. And about the cast, what can I say about the cast of this film? The iconic, the truly iconic R. Madhavan, very fondly known as Maddie, and many of us have been seeing him for many, many years from the time of his television debut. I certainly remember. In every role, he brings the intensity and passion and absolute craft, which makes it unforgettable. So Maddie is a revelation again in this film. The exceptionally dynamic Siddharth. Siddharth brings the intensity to his role, the emotions that he portrays on screen, the layers that he's able to convey with every single look. I think you're going to remember it far beyond the film. Nayanthara, as you have seen on the poster itself, Nayanthara is a trailblazing woman. We just had her documentary, Lady Superstar, on our service. Her commanding presence in this film will show you why every single performance of hers is so gripping. And last but not the least, and actually the, how should I say, the hidden card of the film, Meera Jasmine, a national award-winning talent whose grace and effortless screen presence really brings so much depth to this story in every scene. And I'm really glad that she's come back after a break and she's coming on Netflix. So a huge shout out to the entire cast and the ensemble cast in the film that makes this high stakes drama possible. And a very special thanks to our talented music composer, Shakthisree Gopalan, who has made the beautiful songs that you heard at the start and you will enjoy through the film Test. And I think I'm talking a bit too much. I have given you too much about the film. We really want you to see the trailer. We want you to meet the cast. And I think have the unforgettable experience that only Test can bring to you. A complete blend of a sports drama, science, and very deeply personal conflicts. And of course, like I said, don't forget the moral choices. You're going to have to make some moral choices through the evening too. So thank you very much. Very excited to be here as Netflix. And now let the show begin. MS usually finishing touches-க்கு தான் வருவாரு. இவங்க ஓப்பனிங்லயே வந்துட்டாங்க. Thank you so much, Monica, for being here. And thank you for that little helicopter short welcome address of yours. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, we're all here for this epic film. But wait, where are the real stars? Life full of test தானங்க. படிக்கும்போது மந்த்லி டெஸ்ட், நடிக்கும்போது ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட், வேலைக்கு போனா ப்ரமோஷன் டெஸ்ட், வயசு ஆக ஆக பிளட் டெஸ்ட், ஐ டெஸ்ட், இயர் டெஸ்ட். பட் நவ் ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. ஜஸ்ட் நம்பிக்கையோட ஒரு 3 செகண்ட் உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க. ஏன்னா திறக்கும் பொழுது there will certainly be magic. Can you do that for me? நம்பிக்கையோட எனக்காக. ஓகே, கண்ணை மூடுங்க. In 3, 2, 1, here we go. ஒன்று மட்டும் புரியுது, தோக்கிறதும் ஜெயிக்கிறதும் ஒரே காயினோட 2 சைடு. ஜெயிக்கிறதும் தோக்கிறதும் ஒரே டெஸ்டோட 2 சைடு. ஒவ்வொரு வெற்றிலையும் ஒரு தோல்வி இருக்கு, ஒவ்வொரு தோல்வியிலையும் ஒரு வெற்றி இருக்கு. எல்லாத்தையும் கரு கண்ட மட்டும் பார்த்தா It's now or never, gladiator in the battle zone. Gazing 10 million eyes, I feel alone. Screaming thunder, the man, I bring it home. As we welcome our two powerhouses, Madhavan and Siddharth. Fulfill dreams and prophecies, give all the best, manifest, I believe in my own destiny. No, I recognize my only enemy, doubt myself, the mind plays tricks on me. Darkness survives in the illusion of lies, defeat fears with fire, so will witness me rise. நார்மலா வந்து நிக்கலாம் முடியாது இல்லையா? படம்னு வந்துட்டாலே மின்னலே, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்துட்டாலே இவரு முன்னாலே. Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. இவரு கண்ணுல கதை சொல்லுவாரு, சிரிப்புல சிக்ஸர் அடிப்பாரு, தீயா வேலை செய்வாரு. and இவர்கிட்ட no question சும்மா இருக்குமாறு. Please put your hands together for the lovely Siddharth, ladies and gentlemen. And you realize இவங்க 2 பேர்கிட்டயும் எத்தனையோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு. pan Indian appeal, respected. இந்த ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்குமா? பத்தல மாடி பத்தல 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 நல்ல பாட்டோட நாங்க போடுவோம். ஓகே, இந்த ரீல நாங்க வைரல் ஆக்க போறோம். ஓகே, பட் மேரி will start. Wonderful to see both of you on stage. Mary, over the years you've played some lovable heroes and some memorable villains. If given a choice, which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்கள் கமல் சருக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வார். பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலையும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் படம் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடச்சா என்னோட வெறித்தனமாக அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெஸ்ட். And I'm very grateful for the director and the writer, Sashi, who gave me this subject. Fantastic. இந்த படத்தை பத்தி and we'll delve into the world of test a little bit more. நம்ம வந்து Q&A session வச்சுக்கும் பொழுது Siddharth, you play a cricketer in the film and we all know that you absolutely love cricket. நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்களா? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வரிசையில் நானும் ஒருத்தனா இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். பட் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நடிக்கிறப்போ சும்மா நடித்தா போகாது. பிகாஸ் எல்லாருமே டெய்லி 3 to 4 hours கிரிக்கெட் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டோட பர்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்து பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம ஒப்பேற்ற முடியாது. அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்க இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation and audience படம் பார்க்குறப்போ
என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், என்னோட பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய பீப்புளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்சன். ஏன்னா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருங்கிறதுனால நிறைய பேர்கிட்டேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீவரிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது இந்த படத்தில் கிரியேட் ஆச்சுன்னா we've done our job. So I'm very grateful to be given this character of Arjun in Test, and the rest is up to the audience. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Can you give me some names? Yeah, it's not like I said, if I say one name then I have to say all of them. But என்னோட பர்சனலாக நீங்கள் நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லேருந்து ஒருத்தர் டெபு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தேட் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸாக ரசித்து லவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ராகுல் திராவிட். ஸோ எனிதிங் தட் ஐ டூ இன் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், if I had to dedicate it to one living cricketer, it would be Rahul Dravid. Fantastic. Thank you so much. இவங்க ரெண்டு பேருமே இங்க நிக்கும் பொழுது we have to welcome yet another powerhouse. தலைவர் நிறைய இருக்கு, ஆனா ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. She is the perfect combination, ladies and gentlemen, of talent and tenacity. Jasmine அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர்லயே இருக்கு, ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க புயல் மாதிரி தெரிப்பாங்க. Please put your hands together. Let's welcome the lovely Meera Jasmine. It's now or never. Gladiator in the battle zone. Gazing 10 million eyes, I feel alone. Screaming thunder, the man, I bring it home. Victorious, cut my name in stone. Ready now, trying to keep my heart beat steady now. All my fans are jumping up, wanna see me turn up, shut it down. The superstar, prodigy, fulfill dreams and prophecies. Give all the best, manifest, I believe in my own destiny. No, I recognize my only enemy. Doubt myself. Meera, let me give you a hug. Looking beautiful today. சரி, இதனால தாங்க ஆங்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஹீரோஸ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் we are so happy to see you here. You're making a comeback. I don't want to use the word comeback, but you're making an appearance in the Tamil cinema industry after many years, and we're also looking forward to it. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போது எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்த எப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம், இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சினிமா. யூ ஹாவ் டு வாட்ச் இட் அண்ட் see. And I'm in the middle of, I'm standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie goda oru definitely enakkum Maddie-ku irukira andha oru we are, I think, one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine, like they love that combination. So it was so good, like, and then we joined. We did together in either, we joined hands in either. Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So idu vandu enakku romba special in the combination. And of course, Why Not Studios, they make good films. எல்லாருமே டீம் வந்து சூப்பர். அண்ட் Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla, so it was lovely to work with her, and they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. Thank you so very much. I'm really looking forward to delving into that lovely Q&A session with all three of you. But first time நம்ம வந்து இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், and we're all going to watch it together. Any key elements or moments அவங்க வந்து they should watch out for அப்படின்னு சொல்வீங்களா? I'll ask all three of you. உண்மையாக சொல்ல போனால் நானே முதல் வாட்டி தான் அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பார்க்கணுங்கிறத நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், பெட்டர் இருக்கும். ஃபேர் எனஃப். 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். சிட், வாட் அபவுட் யூ? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம். ரிலீஸ் அண்ட்
ஃபில்ம் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், பன் இன்டெண்டட், யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூனோ யூர் ரிலேட்டிங் மோர்னு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera, anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்க கரெக்டா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படிதான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. You will call it before it's flipped. Okay? So நீங்கள் heads-ஆ tails-ஆ சொல்லுங்க. மேடி? Heads-ஆ? Heads. Okay. Meera? Heads. Just to keep it fun, tails. ஹெட்ஸ்னா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன், டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா? எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான். ஹெட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தலைக்கு தானா? புரிஞ்சு போச்சு. இதனால தான் presenting to you for the very first time the trailer of the film Test. Sarah, Arjun, my schoolmate. Sarunan, my husband. நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது நீங்க விளையாடுற டெஸ்ட் மேட்ச்ல தான். இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கேண்டீன் நடத்துறாரு. இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய பேர் கிரிக்கெட் ஆடுவான், பணம் பெயர் புகழ்னு எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு காரணம். ஆனால் அர்ஜுன் மட்டும்தான் played for the love of the game. Fuel cell stack technology, இதை நம்ம தண்ணியிலேருந்து எடுக்கிறோம். இதனால வண்டியிலேருந்து எந்த புகையும் வராது. இது நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை, இந்த நாட்டையே மாற்ற போகுது. குமுதா, உன்னோட ப்ரீவியஸ் மிஸ்கேரேஜ்னால இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கே 9 மாதம் ஆயிருக்கு. திஸ் மைட் பி யுவர் லாஸ்ட் சான்ஸ். இந்தியா பாகிஸ்தான் லாஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் நான் விளையாடியே ஆகணும். 5000 கோடி ப்ராஜெக்ட் 50 வருஷம் பத்துமா? 5 கோடி ஆகும். பணத்தை ரெடி பண்ண ஆரம்பிங்க. 50,000 crores கை மாற போகுது. இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டெஸ்டா இருக்க போகுது. சாரிடா, நான் வேணும்டா பண்றேன். ஆமா, உனக்கு அப்பா ஒன்றும் ஆசை இல்லைல்ல? ஹலோ, யார் நீங்க? எங்க கிட்ட ஒரு ப்ரொபோசல் இருக்கு அர்ஜுன் சார். எதுவாக இருந்தாலும் மேட்ச்க்கு அப்புறம் எங்கள் மேனேஜர் கிட்ட பேசிட்டேன். எனக்கு அக்கௌண்ட் செட்டில் பண்ணாமா உன்னோட ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ஆகாது. 24 வயசுல நம்பிதான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணேன். கிரிக்கெட்டை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது. வார்த்தை ரொம்ப தடிப்பாகுது. அப்புறம் நிச்சயம் எனக்கு தெரியும்ல. இந்த ஒரு வாட்டி என்ன நம்பு, நம்மள பெரிய கேமாரோட சான்ஸ். இது நம்ம லாஸ்ட் சான்ஸ் சார். ஒரு போல பேட்டால அடிக்கிறவள தான் ஹீரோவா பாக்குது. ஆனா எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. மேட்ச பாருங்க. லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பயம். இந்த உள்ள நம்பிதான் இருக்கு. Sarah, Arjun, my schoolmate. Sarunan, my husband. நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது நீங்க விளையாடுற டெஸ்ட் மேட்ச்ல தான். இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கேண்டீன் நடத்துறாரு. இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய பேர் கிரிக்கெட் ஆடுவான்,
பணம் பெயர் புகழ்னு எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு காரணம். ஆனா அர்ஜுன் மட்டும்தான் played for the love of the game. Fuel cell stack technology இதை நம்ம தண்ணியிலேருந்து எடுக்கிறோம். இதனால வண்டியிலேருந்து எந்த புகையும் வராது. இது நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை, இந்த நாட்டையே மாற்ற போகுது. குமுதா, உன்னோட ப்ரீவியஸ் மிஸ்கேரேஜ்னால இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கே 9 மாசம் ஆயிருக்கு. This might be your last chance. இந்தியா பாகிஸ்தான் லாஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் நான் விளையாடியே ஆகணும். 5000 கோடி ப்ராஜெக்ட் 50 வருஷம் பத்துமா? 5 கோடி ஆகும். பணத்தை ரெடி பண்ண ஆரம்பிங்க. 50,000 crores கை மாற போகுது. இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டெஸ்டா இருக்க போகுது. சாரிடா, நான் வேணும்டா பண்றேன். ஆமா, உனக்கு அப்பா அண்ணன் ஆசை இல்லைல்ல? ஹலோ, யார் நீங்க? எங்க கிட்ட ஒரு ப்ரொபோசல் இருக்கு அர்ஜுன் சார். எதுவாக இருந்தாலும் மேட்ச்க்கு அப்புறம் எங்க மேனேஜர் கிட்ட பேசிக்கணும். எனக்கு அக்கௌண்ட் செட்டில் பண்ணாமா உன்னோட ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ஆகாது. 24 வயசுல நம்பிதான் உன்னை கல்யாணம் பண்ண. கிரிக்கெட்டை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது. வார்த்தை ரொம்ப தடிப்பாகுது. முக்கியம் எனக்கு தெரியும்ல. இந்த ஒரு வாட்டி என்ன நம்பு, நம்மள பெரிய கேம் ஆரோட சான்ஸ். இது நம்ம லாஸ்ட் சான்ஸ் தரோம். ஒரு போல பேட்டால அடிக்கிறவள தான் ஹீரோ பாக்குது. ஆனா எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. மேட்ச பாருங்க. லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பயம். இந்த உள்ள நம்பிதான் இருக்கு. பிரில்லியண்டா இருந்துச்சா இல்லையாங்க? நிறைய பேர் ஸ்கேட்டர்டா கை தட்டினீங்க. நல்லாவே கை தட்டலாம், விசில்லாம் அடிக்கலாம், சந்து போடலாம். ஏன்னா இன்டென்ஸா இருந்துச்சு, கிரிப்பிங்கா இருந்துச்சு. லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், ட்ராமா, மல்டி லேயர்ஸ்ல பிரில்லியண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. But right now, ladies and gentlemen, I want to know how much you enjoyed this trailer. நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கை தட்டி ரசிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஒரு செகண்ட் உங்களுடைய ஃபோன் கேமராலாம் கொஞ்சம் கீழே போடுங்க. கமான் கமான். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியிலேருந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஃபேமிலி கிட்ட நீங்க தான் தெரிவிக்கணும் தட் இந்த மாதிரி ஒரு படம் லான்ச் ஆகுது ஆன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். அதனால எல்லாருமே சேர்ந்து பாருங்க. And I'm sure that this is going to be an emotional roller coaster for all of us and we're going to absolutely love the world of test. But எல்லா விஷயங்களுமே துவங்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? Let's welcome someone who has actually brought this film to life. பல பேருக்கு லைஃப்ல நிறைய டேலண்ட் இருக்கும், ஆனா டிரெக்ஷன் இருக்காது. அதனால அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கம்மி ஆகும். ஆனா இவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பக்காவா வந்துச்சு. நாட் அப்படின்னு சொல்ல, இவருடைய சொந்த பாணியில why not அப்படின்னு சொன்னாரு. Ladies and gentlemen, I'm so pleased to welcome an award-winning producer turned debut director, Sashikant, on stage. Fantastic. Sashi, so happy for you. And இங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப நல்லாவே MS தோனி 2011 உலக கோப்பை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் 2012ல இந்த படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிச்சீங்களாம். You waited once again win a World Cup, is it? why not ஆரம்பிச்சதே வந்து டைரக்ட்
சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு why not start a production house and start பண்ணது தான் why not. ஸோ I've always wanted to be a director, but அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. So I think as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். அடுத்தது நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிறது தி ஜீனியஸ் பிஹைண்ட் தி மியூசிக். இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் அ டெபியூட்டான்ட். பல வருஷமா அவங்களுடைய குரல் மூலமா பாடல்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போ இந்த படத்தினுடைய முழுமையான இசைக்கு அவங்க அவங்களுடைய உமன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Get it? இசை அமைப்பாளர் சக்திஸ்ரீ கோபாலன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தனி ஸ்டைல், ஒரு தனி பாணி எப்பொழுதுமே இருக்கு. so thrilled for you. Please do join us. அடுத்ததா the man who is responsible for bringing this fabulous team together. Let's welcome the CEO of Why Not Productions and the producer of the film Test, Mr. Chakravarti Ramachandra. Let's bring back people we saw earlier on stage, starting with Netflix Nudiya Singa Penmani Monica Shergill. It's now or never, gladiator in the battle zone, gazing 10 million eyes, I feel alone. The super talented Siddharth avargal. I bring it home, victorious, cut my name in stone, ready now, The trying to ever get my... charming and cerebral Madhavan avargal. Jumping up, wanna see me turn up, shut it down, the superstar, prodigy, fulfill dreams and prophecies, give all the best, manifest, I believe in my own destiny. No, I recognize my only enemy, doubt myself, the mind plays tricks on me. And let's not forget the lovely Meera Jasmine avargal. Mobile phones யாருக்கு இருக்கு? ஃப்ரண்ட்ல தெரியுதா? All okay? Everybody has a clean view? Can we move forward? All right, I'll start off with Sashi. நீங்க வந்து of course ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருந்தீங்க from being a producer to directing your debut film. இந்த படம் தான் ஒரு perfect story அப்படின்னு எப்படி நினைச்சீங்க? And what made you choose Netflix as a platform? I think as a producer, the first, there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell, because the story needs to move to storytelling, right? So it's the producer DNA. ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance, saying, "Okay, you should direct this film." I mean, our first collaboration happened, was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform,
The fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? That as a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match, a whole lot of creative people, they understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. Fantastic. It'll have the viewership of like an India-Pakistan game worldwide, and that's how it's going to be on the 4th of April. We can't wait for it. Monica, very simply, what drew you to TEST? You know, you watch a lot of films, all of us do. You know, we read a lot of scripts and we see a lot of screenings. And, you know, rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences. But every once in a while, you know, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think TEST was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. You know, from the first frame to the last frame of the film, you're just gripped. It's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how, you know, they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm, and we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddie, she was talking about emotions, and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up, please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புகிற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால் what I wanted to say is that assure that it doesn't have a false note, and that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, you know, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. You know, that's you know, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth. To the character. If I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, little chances that it will go extremely right. Go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly a truth that is true to me, and so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. சார், நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசேட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசோ அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும்
ரெண்டு உண்மை இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற in the eyes of people who the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர் வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். அவரை த வே த வேர்ல்ட் சீஸ் ஹிம் இஸ் ஒன் லைக் ஆல் ஆஃப் ஆர் cricketing legends. You spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukkum they get 1.5 billion opinions. So adu or pakkam irukka, avanga thaniya irukrappo when they look at themselves in the mirror they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really, how much do you பியூட்டிஃபுல். மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். ஹி வாண்டட் அ nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது தட் யூ ஆக்சுவலி செட் எஸ் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே பத்மா? First of all, something that happens. The director, I'm a director, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, she has dancing act in the film and in her thing, and yeah, I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நைஸ் ஸ்ட்ராங் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹர். வாட் a beautiful actor. We'll move on to Shakthisree. நீங்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸில் பாடியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, I mean, it's a very good question. The script. It was so intense, like the words were literally jumping out. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then
I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. நாங்கள் மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things Sashi had said, first room our medium Now you can speak. Is this good? Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify the storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have. And I feel like his creative vision was incredible. So like what not to do was, and I think what actually is the fabric and the color of this film through sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakravarti Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப appealing-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening everyone. Test deals with basic emotions, so I think there is some anyone who enjoys gripping dramas and who follows cricket, they will be in for a clean family entertainer. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had 25 with us, cinema from the north. And really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentary shows, they are is something audiences more to all your needs. Everyone's Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell
so many successful stories because we work with brilliant talent and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really, hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer because it's really like I keep saying, it's a film that stays with you. And all of us have that question in life and we make that real going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up? So I'm just waiting for 4th of April. Fabulous. It's going to be introspective as well, and we can't wait for that. But Sid and Maddie இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have two instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் over the years நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா வாழ்க்கையில் முதல் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கார், எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்கே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm with Madhavan. He's an incredible, he's constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரு இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து he's lived his life and he's very well read, he's very aware, he's very kind. ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பாரு, he notices things. அதை வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ, அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேடி ஸோ மச் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்ப்ளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் and I can't wait for everyone to watch it and agree with me. Beautiful. சொன்னீங்க பிரமா.
இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. Nanu ரங் தே வசந்தி இப்போ டெஸ்ட் இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அது ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் நீங்கள் சித்தார்த் கேட்டீங்க. சித்தார்த் பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் வந்து the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர், அவருக்கு வந்து இசை respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known always made me beginning of this, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. உருவாகுது and from பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல. ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். மேடி இஸ் மேடி ஓகே. எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் ஒரு இட் வாஸ் லைக் அ பூர்வ ஜென்ம மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் பீன் லைக் ஐ லைக் வென் மேடிஸ் ப்ரெசன்ஸ் கிவ்ஸ் மீ குட் ஃபீலிங் அண்ட் கோர்ஸ் he's not just an actor, he's a director. He always ரன் பண்ணும்போதும் அதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, யூ ஒன்ஸ் டோல்ட் மை மதர், உங்கள் பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. And regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well. And same with Maddie, So and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing, that was his feeling when I performed. Now feeling so very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about it's such a lovely. I was just going to say, Meera, that he's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much.
ஃபேண்டாஸ்டிக். சசி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ball follow-na camera 1, camera 2, correct, then camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket, and then also cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu seekano actually. So and also neenga pathina live broadcast la vandu CG add panna mudiyadhu. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. And padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் சாரி அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபில்ம் தட் dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Sashi has put into try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it was ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்பறம் No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language என்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி ஃபார் 6 months. அண்ட் கிரிக்கெட் பாலில் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ ரியலி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ இஃப் யூ ஆல் த strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually played. All of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம் பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். பட் லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. It's all good? Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ, ஆசையில் தூறல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை.
கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலா he'll be mouthing the lyrics. ஆனா இம்முறை அப்படியே மெய் மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ direct to digital Netflix original. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட ஆக்சஸ். ஸோ யூ ஹாவ் அ பூல் ஆஃப் 30 crore people to watch the film the day it releases. ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு Actually, I want to correct that. It is true that it is 300 million plus, subscribers, but you have to see, we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. It's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்கள் படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்குது, அவங்க ஐபேடில் இருக்குது, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது, அவங்க டிவியில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இதுலேயும் அப்படி தான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadukku romba nandri in the function la kalandadukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade, and I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Virat Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோங்க சொல்கிற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபார் கிவிங் தெம் சச் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷோ தேர் பிரில்லியன்ஸ் ஆன் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ். So thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bags, and those bags have 2 colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bags please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions. Choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். ஓ இல்ல, சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்கதான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே. அங்கேயும் வந்து சரி, இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி or தோசை? Idli or dosa? Dosa, dosa. Monica says idli. Shakti, you also? No, red is idli.
ஓ கரெக்ட் ரெட் சாரி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் ரெட் இட்லி சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை இன்னொரு தடவை கமிங்க ப்ளீஸ் ஓகே ஃபைன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு T20 கிரிக்கெட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்னா ரெட் T20 கிரிக்கெட்னா ஒயிட் a lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திரப்பீங்க Maddie? ஐயோ அவர மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே கிடையாது. கிடையாது. செய்து அத மைக்ல சொல்லுங்க. அவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ் எழுந்துக்கிறது கால்ஃப் ஆடுறது ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல 4 மணிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க Maddie 4 மணிக்கு சொல்றேன் அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேட் நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம் ஓகே ஆல்ரைட் பாத்ரூம் சிங்கர் or disco dancer Maddie, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல ரெண்டுமே கிடையாது டிஸ்கோ டான்சர் நைஸ் நைஸ் பாத்ரூம் சிங்கர் அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க அவங்க பாருங்க டிஸ்கோ டான்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மொக்க ஜோக்ஸ் ஆர் மீம்ஸ் மொக்க ஜோக்ஸ்னா ரெட் மீம்ஸ்னா ஒயிட் அந்த மீம்ஸ் மொக்க ஜோக்ஸ் மீம்ஸ் ஓகே பேட்ஸ்மேன் ஆர் bowler Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா in real life பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கும் கரெக்ட் தான் ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்லை சார் நடந்து வந்து போடுறாங்க நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? For test. So the hero is red, villain is white. We are voting villain, for test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க director பாருங்க வித்தியாசமா வைக்கிறாரு அதுதான் director. All right. Thank you gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity. Ladies and gentlemen, this is the moment that we all remind you நாங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு as a group இந்த படத்தை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்க தான் இதை மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும் of April on net நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க let us know who you're rooting for in the battle zone gazing 10 million eyes I feel alone screaming thunder May I also request Mr. Abhishek Goradia director licensing and original South Netflix India to join us on stage All my fans are jumping up, wanna see me turn up, shut it down. The superstar, prodigy, fulfill dreams and prophecies. Give all the best, manifest, I believe in my own destiny. No, I recognize my only enemy. Doubt myself, the mind plays tricks on me. Darkness survives in the illusion of lies. Defeat fears with fire, so will witness me rise. This is the arena. We've witnessed a Netflix event in Chennai and கண்டிப்பா இது first and last time எல்லாம் இருக்காது best time அப்புறம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் Netflix இங்க பண்ண போறாங்க நிறைய drops அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் தமிழ் மொழியில ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் கொஞ்சம் உட்காருங்க so that பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அழகான மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ண முடியும் Ready now, trying to keep my heartbeat steady now. All my fans are jumping up, wanna see me turn up, shut it down. The superstar, prodigy, fulfill dreams and prophecies. Give all the best, manifest, I believe in my own destiny. No, I recognize my only enemy. Doubt myself, the mind plays tricks on me. Darkness survives in the illusion of lies. Defeat fears with fire, so will witness me rise. This is the arena. Media magicians, thank you all for being here. உங்களுடைய
ரொம்ப முக்கியமான டைமை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. That was the shortest format of the test that was briefed to you. I'm a soldier, sir. Ladies and gentlemen, Shakti just wants to say a few words. So can we get her mic up? I just wanted to say it's pretty surreal to be on stage with all of these incredible humans and incredible artists. And I just want to say huge thanks to Sash for roping me in to be a part of this. And huge shout out to Why Not and the entire cast and crew. And also a huge shout out to Netflix. I'm super duper excited. And my biggest love and respect to Rahman sir, because when this was happening, like I'm really happy that I didn't feel ready, but I told Rahman sir, and he's like, sometimes you can't wait to feel ready, you just have to do it. And at so many levels, it was like very tricky because the script was so good, the actors were so good, everything was so good. But I'm really happy. It was a good kind of hard. So good luck to the whole cast and crew and everybody. And yes. Thank congrats. you. Thank you, Shakti. You're going to rock it, hit it out of the park. We have no doubt about that. உங்களுக்கு மறுபடியும் எங்களுடைய ஜோன்ஸ் பற்றி ரிமைண்ட் பண்ணிடுறோம். முக்கியமான விஷயம், சாராஸ் கேன்டீன், குமுதாஸ் கிளாஸ் ரூம், அர்ஜுனுடைய லாக்கர் ரூம், இது மூணுமே நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். மறுபடியும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் for being a part of Netflix's first event in Chennai. This is the arena. It's the ride.